Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, baada ya kushuhudia utiwaji saini wa hati za makubaliano na mkataba mmoja, sasa kwa ridhaa yenu Mheshimiwa Rais, nimwombe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ili aweze kuzungumza na waandishi wa habari na baadaye uweze kumkaribisha Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyata, na hatutokuwa na maswali kutoka kwa waandishi wa Mheshimiwa Rais. Okay. Yes. Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyata, Rais wa Jamhuri ya Kenya, waheshimiwa mawaziri na viongozi kutoka Tanzania na Kenya mliopo hapa, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mabalozi, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari za mchana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Kenya. Kazi iendelee. Kenyans, hivyo ndo tunasema kazi iendelee. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyojua, tunaye hapa nchini mimi mdogo wangu, nyinyi kaka yenu, Uhuru Muigai Kenyata, Rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye amekuja kwa ziara rasmi ya kiserikali. Tulikuwa naye jana kwenye sherehe za uhuru. Alikuwa ndio mgeni wetu rasmi kwa sababu alizaliwa siku hizo hizo za uhuru na jina akapewa Uhuru. Kwa hiyo tukaona ili kunogesha uhuru wetu, yeye awe mgeni rasmi kwenye sherehe za uhuru. Lakini pia mwenyewe atasema siku ile bendera ya Tanganyika inapandishwa, babake na mamake walitembea siku 3 kwa gari kutoka Kenya kuja Tanzania kushiriki hayo. Kwa hiyo tunashukuru sana, tuko naye hapa nchini, na leo hii kama ilivyosema yuko ziara ya kiserikali. Tumefanya mazungumzo mara 2, tuliteta mimi naye ndani, lakini tukafanya mazungumzo rasmi pamoja na mawaziri wetu, na nitakayosema ndio tumekubaliana. Lakini niwahakikishie kwamba tumefanya mazungumzo ya kiungwana sana na ya maelewano mazuri sana. Kwa hiyo kati ya mengi tuliyokubaliana, tulipitia kuangalia kwa ufupi hali zetu za uchumi, zote zinaridhisha. Yanatufunganisha pamoja. Kwa mipaka ya ardhini tunapakana zaidi ya mikoa 3, kule Horohoro Tanga na Manga, lakini pia Mara. Kwa tuna mipaka ya bahari ya Hindi na ziwa Victoria pia. Kenya ni ndugu zetu wa damu, kwa maana tuna makabila sawa kama Wajaluo, Wamasai, Wadigo, wa Kenya na wa Tanzania. Na hawa watu huwezi kutoa damu ya Mdigo ukasema hii ni damu ya Mdigo wa Kenya, hii ni damu ya Mdigo wa Tanzania. Zote ziko pamoja. Na Kenya ni watani wa jadi. Na kwa sababu ni watani wa jadi, wakati mwingine tunataniana mpaka tunaudhiana. Lakini hapa tunapoudhiana hatuthubutu kupigana hata siku moja. Tunaudhiana, tunavimbiana, kisha tunaambizana, bwana hebu njoo tukae, kwani kitu gani? Si wewe uliniambia hivi? Hiyo tu. Iishe bwana, tunaendelea. Hiyo ndio Kenya na Tanzania. Kwa tunawashukuru sana sana. Lakini jingine, tunaungwa mkono vizuri sana, tunaunganishwa na Kiswahili. Leo mazungumzo yote yamekwenda Kiswahili na ni kizuri kabisa. Leo tumetumia neno tunakwenda kuweka saini mikataba. Hatukusema tunaenda kuweka kidole mikataba.
Tulivyokuwa Kenya tuliweka kidole mikataba, lakini leo wote tumesema tuna saini mikataba au makubaliano. So tumekwenda vizuri na tunakwenda vizuri sana. Na kama mnavyojua kwamba nashukuru Mheshimiwa Uhuru Kenyata alinikubalia, na hadi sasa nchi zetu zimefanikiwa. Wakati ule tulipokutana tulikuwa na vikwazo vingi vya biashara 64, lakini tukasema kwa kutumia majina yetu, la kwake Uhuru, tukasema sasa ni uhuru wa kufanya biashara Kenya au Tanzania, na la kwangu suluhu, tukasasa tutafute suluhu ya changamoto zinazotukabili ili tufungue na tuende. Mwenzangu alinikubalia, tukatumia majina, tumeondoa vikwazo 46 kati ya 64. Lakini faida yake ni kwamba kuna makuaji, ukuzi wa biashara. Tumetoka bilioni 885, sasa biashara yetu ni trilioni 1.1. Kwa hiyo kuna ukuaji mzuri wa biashara. Sasa kwa upande wa uagizaji wa bidhaa, Kenya iliagiza bidhaa ndani ya Tanzania, yani kutoka Tanzania zaidi ya mara 3 ukilinganisha na mwaka uliopita. Kutoka Tanzania kuingia Kenya zaidi ya mara 3. Na kwa upande wa Tanzania iliuza bidhaa kwenda Kenya zenye thamani kama hizo nilivyosema, kwamba urari wa biashara sasa uko katika level hiyo. Lakini la pili, ila tumebaini bado kuna changamoto. Nimesema kwenye 64 tumetoa 46, kwa tumetoa kazi kwa mawaziri wetu wa biashara waendelee kukutana na kuona zile zilizobaki ni zipi, tunaweza tukaziondosha vipi. Kama ni kubadilisha sera, kubadilisha sheria, twende huko, lakini tuondoshe biashara, tuondoshe vikwazo ili biashara iweze kukua. Kwa hiyo hilo tumelimalizia hapo. Lakini pia tulikuwa tumesema tupokutana Nairobi, tukawataka tume zetu za ushirikiano kukutana, na mwezi wa 8 mwaka huu walikutana, na kuna mambo mengi ambayo wameyafanyia kazi na tumekubaliana, na ndio maana leo tumesaini mikataba hii hapa kutokana na mkutano waliokutana tume yetu ya ushirikiano. Lakini mkutano ule pia ulijadili masuala mbalimbali katika maeneo ya siasa na diplomasia, ulinzi na usalama, pamoja na miradi ya pamoja ya miundombinu na uchukuzi. Pia walizungumza kazi inaendelea kufanywa. Punde hivi mtatuona tukiweka mawe ya msingi au kukubaliana katika miradi mikubwa ya miundombinu. Na ninaposema miundombinu ni pamoja na mabarabara, bandari na nishati pia. Lakini nyingine tulizokubaliana ni kuendelea na zoezi la kuimarisha mpaka ambalo tumelizungumza leo vizuri, na tumeacha kazi kwa mawaziri wanaohusika na sekta hiyo wakalimalizie, tusaini, tusherehekee kwamba tumeweka mpaka na alama zetu ziweze kuwekwa. Kwenye kikao chetu tumewaelekeza pia suala la kushirikiana katika mapambano dhidi ya COVID-19. Tumewaelekeza mawaziri wa afya na wamesaini hapa, waende wakashirikiane, tulifanyie kazi suala hili, kwa sababu sote ni wahanga, sote tumepokea maradhi haya, lakini sasa wote tunafungiwa na kunyimwa haki pengine ya kutembea nje au watu kuwekewa mipaka kuja kwetu kutokana na maradhi haya. Kwa tumekubaliana tushirikiane katika kupambana na adui huyu. Swala jingine tulilozungumza ni kushirikiana katika sekta ya utalii. Kama mnavyojua, ekolojia ya utalii Kenya na Tanzania inafanana, ni moja, imegawanywa, tuna mipaka. Kwa tumesema mawaziri wetu wakae wazungumze, waone changamoto gani tunazo, vipi tutaziondosha, ili nchi zote mbili tufaidike kuleta watalii wengi zaidi na kupata mapato mengi zaidi katika sekta hiyo. Lakini katika sekta ya utalii, huko nyuma ndugu zetu wa Kenya walikuwa wanaona ndege hawa korongo wakiwa Tanzania, na pengine katika kutembeza watalii, mtalii alikuwa anauliza hawa ndege, na wao hawakuwa wanao.
Kwa hiyo inabidi mtalii aje sasa Tanzania kuja kumwona huyo ndege. Sasa ndugu zetu waliomba, na leo hii nina furaha kumkabidhi Mheshimiwa Rais certificate maalum ya ndege hawa 20 ambao tunawapeleka Kenya ili wakae kwenye mbuga za wenzetu. Ni 20, taratibu zikitimia watafika before Christmas. Mheshimiwa, iwe ndio zawadi yetu ya Christmas kutoka Kenya kwenda Tanzania. Kwa hii ni certificate. Asante sana. Lakini ndugu zangu, nami nikatumia fursa hiyo hapo nikamwambia kwenye mbuga zangu kule Ngorongoro, pengine na Serengeti, na madume tu 2 wa mafaru, hawana wake, hawana wenza. Kwa nikamwambia sio vibaya mafaru yakioa Kenya, si tuko tayari kutoa mahari tupate mafaru majike kutoka Kenya waolewe Tanzania. Mdogo wangu amenikubalia. Kwa hiyo siku ya kuwapokea, Mheshimiwa, lazima tukate keki. Tukate keki ya hiyo marriage ya mafaru hao siku tukiwapokea. Tunakushukuru sana Mheshimiwa. Hapa nimesoma vizuri hizi, wanasema Tanzania kuna korongo 4000. Kenya wanao 12 tu, kwa hiyo tunawaongezea 20. We hope wako very fertile, watakuja kuzaa wengine wengi. Lakini pia kuna mradi wa bomba la gesi kutoka Tanzania kwenda Kenya, na wenyewe tumewachia mawaziri wa nishati walishughulikie, kwa sababu wenzetu wa Mombasa wanapata stima yao kwa kutumia mafuta. Ulimwengu unatupigia kelele kuachana na energy inayotokana na fossil oil. Wenzetu Kenya, Mungu hakuwabariki kuwa na gesi, sisi tunayo. Kwa tutalaza bomba kutoka Tanzania kwenda Mombasa kusafirisha gesi ili ikazalishe stima, lakini pia na gesi za kupikia majumbani. Kwa hiyo huo mradi tumewachia mawaziri wamalize, alafu ngazi za juu tutakuja kumalizia ili huo mradi uweze kuanza. Tumezungumzia pia ukamilishaji wa mikataba ya ushirikiano kati ya Tanzania na Kenya. Tumesaini hapo mikataba ile, na kama nilivyosema imetokana na mazungumzo ya ile tume yetu ya pamoja. Kwa hiyo niwaombe mawaziri wetu, maafisa wetu Tanzania na Kenya, this is a way to go. Whether tuko mimi na Uhuru au wapo wengine, hivi ndivyo tunavyotakiwa kwenda, ili nchi zetu hizi zinawiri na mataifa yetu yawe na sauti, yawe na nguvu ya kiuchumi. Tumekubaliana na Uhuru kwamba tutafute siku tukaweke mawe ya msingi kwenye ujenzi wa barabara zetu. Barabara inayotoka Bagamoyo kwenda mpaka Malindi. Hiyo ni barabara moja, ni corridor moja ya East Africa. Kwa hiyo sasa hivi wao wameanza, sisi tumeanza, lakini ziko kimya. Sasa ili ulimwengu ujue kwamba tuna miradi ya aina hiyo, tumekubaliana kutafuta siku twende tukaweke mawe ya msingi. Tutatafuta point moja, twende tukaweke jiwe la msingi ili ulimwengu ujue kwamba kuna hiyo corridor sasa inatengenezwa ndani ya ushirikiano wa Afrika Mashariki. Na alikuwa ananiambia nchi zetu hii ina corridor 3. Kuna corridor 2 juu, lakini pwani hakukuwa imeunganishwa. Kwa hiyo sasa tunaunganisha eneo la pwani, na hiyo ni maendeleo makubwa sana. Lakini jingine, kushirikiana kudhibiti vitendo vya uhalifu vinavyovuka mipaka. Tulipeana shukrani kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinakaa vinazungumza, wenyewe wako hapa, na tunawatia nguvu muendelee kuzungumza
ili tuendelee kudhibiti makosa yanayovuka mipaka, ikiwemo ugaidi, usafirishaji wa watu haramu, lakini pia madawa ya kulevya. Kwa hiyo kwa ufupi, hayo ndio tuliyozungumza leo. Nadhani Mheshimiwa Rais atakuwa na machache ya kuongezea kama sikumfilisi. Naona kama nimeyasema yote, lakini hata kosa ya kuongezea. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Asante. Asante sana Mheshimiwa Rais, na kwa ukweli umesema karibu yote. Kwa hivyo yangu mimi ni kuyataja tu yale ambaye wewe hungeweza kusema. Na ya kwanza ni kutoa shukurani zangu za dhati kwako wewe, kwa serikali yako na wananchi wa Muungano wa Tanzania kwa kutualika tuje tuweze kusherekea pamoja nanyi siku ya uhuru, miaka 60 ya uhuru. Na vile umeeleza, imekuwa pia kwangu mimi binafsi siku maalum, kwa sababu mimi na Tanzania kwanza ni rika moja na ya pili, miaka 60 iliyopita mzee wangu pia alipata nafasi ya kuja kusherehekea pamoja na mwanzilishi wa taifa Mzee Julius Nyerere, kuja kuhudhuria sherehe yenyewe miaka 60 iliyopita. Kwa sababu hiyo kwangu mimi jana ilikuwa siku ya kihistoria na siku ambayo siwezi kuyasahau. Asante sana. Pia tumeweza kupata nafasi leo ya kuongea mambo kadhaa ambayo inahusu nchi zetu mbili, na tumekuwa na nafasi ya kujadiliana pamoja na Mheshimiwa Rais, na yale ambaye yeye mwenyewe ametaja ni mengi ya yale ambaye tumesema, lakini ya muhimu zaidi ya kusisitiza kwangu ni kusema ya kwamba yale yote ambaye tumepata nafasi ya kujadiliana pamoja, yote yahusu njia na mbinu ambazo tutatumia kuhakikisha ya kwamba nchi zetu mbili zitaweza kuendelea kuwa karibu hata zaidi, na sio tu karibu kijirani, karibu kindugu, karibu kibiashara, karibu kiutalii na mambo mengine tofauti tofauti, kwa sababu nchi zetu ni kama mapacha. Na vile Mheshimiwa Rais alikuwa anasema hapo awali, mazingara mengine yetu kule Kenya yategemea Tanzania, na mazingara mengine ya Tanzania yategemea Kenya. Tukiyaharibu upande zote mbili, tunaharibia wananchi wa upande zote mbili. Kwa hivyo ni muhimu kama viongozi tuwe tunajadiliana kwa njia ya karibu sana mambo ambaye inahusu nchi zetu, mambo ambaye inahusu wananchi wetu. Nataka nichukue pia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais, dadangu, kutoka wakati ulikuja ziara ya kirasmi Nairobi na tukapata nafasi ya kujadiliana changamoto mbalimbali ambazo zilikuweko, ambazo zilikuwa zinazuia wananchi
kufanya biashara yao kwa njia ya urahisi. Vile umesema, kutoka safari hiyo kuna vikwazo vingi ambayo yameondolewa ndani ya nchi zetu zote mbili, na kwa sababu hiyo tumeona biashara kati ya nchi zetu ikiwa imepanda zaidi ya karibu mara 6. Na hiyo biashara imependelea upande wa Tanzania. Kwa hivyo kufungua mipaka ama kuogopa kufungua mipaka ama kuogopa kufunga nchi zetu sio kitu ambaye inasaidia uchumi, ama sio kitu ambaye inasaidia kuondoa umaskini ule ambapo sisi kama viongozi tumeapa kuondoa. Lakini kama viongozi tukiendelea vile tumefanya na dadangu Rais Suluhu, mimi sina shaka ya kwamba faida itakuwa ya nchi zetu zote mbili. Vile Mheshimiwa Rais ametaja hapo, kuna mengine ambaye tunataka kuendelea kuongea, kujua ni kwa njia gani tutarahisisha mambo ya utalii, ni kwa njia gani tutaweza kununua gesi ambaye Mwenyezi Mungu ameipatia nchi ya Tanzania, na sisi badala ya kutumia mafuta kutoka nchi za Gulf na kwingine kupatia wananchi wetu stima, na kwa njia ambaye siku hizi haisaidii na mambo ya climate change, hakuna haja ya sisi kununua haya mafuta. Yastahili tununue gesi ya Tanzania. Hiyo ni faida kwa Tanzania, lakini pia ni faida kwa Wakenya, kwa sababu watakuwa na clean energy source and a cheaper energy source ambayo itawasaidia pia kuinua hali yao ya maisha, a win-win situation. Kwa hivyo sisi kama wananchi wa Afrika Mashariki tukiweza kuimarisha umoja wetu, uhusiano wetu, biashara kati ya nchi zetu, itakuwa ya manufaa kwa wananchi wa Afrika Mashariki, sio kwa manufaa ya nchi moja ama nyingine, lakini wananchi wa Afrika Mashariki. Na hiyo lazima iwe ndio itakuwa lengo letu kama viongozi, kuona tutaimarisha umoja huo kwa njia gani. Na leo hii tukiwa tunasherekea 60 years ya uhuru wa Tanzania, ningependa kuwakumbusha wenzangu wa Tanzania yale Mwalimu Julius Nyerere alituambia, kwa sababu wakati taifa la Tanganyika wakati huu lilikuwa la karibia kupata uhuru, Mwalimu alisema ya kwamba anataka kuchelewesha uhuru wa Tanganyika, agojee wenzake wa Kenya na Uganda ndio uhuru wetu ukuje pamoja, tuendelee kupambana ndio uhuru ukuje pamoja. Na nia ya hawa wazee wote ilikuwa ya kwamba sisi ni watu wamoja, sisi ni kitu kimoja, sisi ni kitu kimoja. Na sisi kama viongozi baada ya miaka 60 sasa, lazima tuweke kipao cha mbele umoja ya wananchi wetu. Tusiwe sisi kama viongozi ndio tutakuwa tunawekea wananchi wetu vikwazo. Sisi tuwe
wale ambao ama generation ile ambayo itahakikisha ya kwamba watu wetu wamekuja pamoja. Nataka nikushukuru kwa sababu sitaki kwenda kupitia mambo ya mikataba. Nafikiri mwenzangu Rais Suluhu ameyataja yote, hakuna haja ya kuyarudia haya. Yangu tu ni kusema asante sana kwa hiyo zawadi ambayo umepatia wananchi wa Kenya. Najua hiyo pia itasaidia utalii upande wetu. Wakati ulitembea, unakumbuka, tulikuwa tunacheka tukisema ya kwamba kuna hii migration ambaye inapita, ambaye haipitii hawa wenzetu wa usalama. Wale wanaitwa nini wale? Wanapita, hawapitii mikononi yao. Sasa hatujui kama walizaliwa Kenya, ama baba alitoka Tanzania, ama mama alitoka wapi. Right, wanatembea, wanafanya, lakini ni wanyama wetu. Na nashukuru kwa sababu ya vile umetusaidia kuchangia kuhusu hawa Rowan, ambaye pia watasaidia kurestock hawa wanyama katika nchi yetu ya Kenya. Na mimi pia nimesema ya kwamba kama Kenya pia tumekubali request yako ya kuhakikisha na sisi pia tutarudisha mkono kwa kukupatia hizo rhino nyeusi. Ulikuwa unasema, mama alikuwa anasema anataka watalii wazungu lakini hawataki rhino weusi, hutaki rhino white. Hiyo anataka wazungu, hawa ndio wanaleta pesa. Lakini hawa wawe ni Waafrika. Waafrika watembelee Waafrika. Na hiyo harusi vile umesema, tutatafuta siku ya kuja kukata hiyo keki pamoja. Na ndio pia waweze kuendelea kuongezeka upande ya Tanzania. Na pia tutatafuta siku vile umesema ya kuja tukutane kwa mpaka, kufungua hii line ya hii barabara ya mwisho, kwa sababu sasa upande ya Hispania, upande ya kanda ya ziwa tuko na hiyo mpaka hapo Hispania, hiyo iko katikati pale Arusha na Namanga, hapo tuko na mpaka na barabara ambayo inaunganisha upande huo. Na itakuwa wema kama pia tutaweza pamoja nawe kuweka foundation ya barabara ya kutuunganisha sasa upande ya pwani, kuwezesha wananchi wetu ambao wamesema kwa njia ya ukweli kabisa ni majirani, ni mandugu, wawe na njia ya kuweza kutembea pamoja. Nitamalizia kwa kusema tunashukuru wenzetu ambao wanaongoza vyombo vyetu vya usalama kwa vile wanaendelea kushirikiana pamoja, na kusema ya kwamba vile tumekubaliana na Mheshimiwa Rais, tunataka huo uhusiano uendelee kuimarika. Tunataka kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu upande zote mbili za mipaka wako na usalama wa kutosha, haswa wakati huu ambapo tunapigana na mambo ya ugaidi, ambapo tuko na shida mbali ambazo zinaletwa na shida ambazo ziko kule kwa the Horn of Africa, haswa hawa watu ambao ni illegal human trafficking ambaye inaendelea. Hiyo ni mambo ingine ambaye inatakikana tushughulikie, na pia vile tutasaidiana kuhakikisha kwamba tumepigana na mambo ya madawa ya kulevya ambayo inaharibu vijana na watoto wetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nimalizie tu kwa kusema asante sana kwa ukaribisho wako mwema,
Asante sana kwa wenzetu wa Tanzania kwa kutupokea na moyo mkunjufu. Sisi tuwatakia Tanzania kila laheri, miaka ingine 60 ya baraka na fanaka, na sisi kama wenzenu wa Kenya tutaendelea kushirikiana pamoja nanyi kwa hali na mali kuhakikisha ya kwamba pamoja tumeinua hali ya maisha ya wananchi wetu, tumepigana na jangwa ambazo tuliwachiwa tupigane nazo na mababu zetu wakati walituachia hizi nchi, tukijua ya kwamba ushindi wa Tanzania ni ushindi wa Kenya, ushindi wa Kenya ni ushindi wa Tanzania, ushindi wa nchi zetu mbili ni ushindi wa Afrika Mashariki, na zaidi ya hiyo ni ushindi wa kontinenti letu la Afrika. Mungu awabariki na asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Uhuru Kenyata kwa maelezo hayo na hotuba hiyo kwa waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla na hata wa Kenya, kwa sababu vyombo vya habari vinafika kote. Naomba mkae Mheshimiwa Rais. Kwa ridhaa yenu Mheshimiwa Rais, naomba sasa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula ili aweze kusoma tamko la pamoja ama communique kuhitimisha mkutano wetu huu na waandishi wa habari. Your Excellencies, President Samia Hassan of the United Republic of Tanzania, Your Excellency, President Uhuru Kenyata, President of the Republic of Kenya, allow me, with your permission, to read out the joint communique on the occasion of a state visit of His Excellency Uhuru Kenyata, President of the Republic of Kenya, to the United Republic of Tanzania. The visit took place from the 9th to the 10th of December 2021. Excellencies, allow me to continue in English for the benefit of the international press and also for the benefit of one of my colleagues who is Swahili challenged. I won't mention names. Excellencies, dear members of the press, at the invitation of Her Excellency Samia Hassan, President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Uhuru Kenyata, President of the Republic of Kenya, undertook a state visit to the United Republic of Tanzania from 9th to 10th December 2021. The visit was geared towards taking stock of the progress made towards enhancing the bilateral relations between the two countries and exploring new avenues for cooperation following the state visit by Her Excellency Samia Hassan to the Republic of Kenya, held in May 2021, this year. The heads of state were accompanied by delegations of ministers and senior government officials from the following key sectors: foreign affairs, regional cooperation, East African cooperation, lands and housing, trade and industry, energy, agriculture, transport and infrastructure, health and legal affairs. Her Excellency President Samia thanked His Excellency President Kenyata for honoring our invitation to be the guest of honor at the celebration of the 60th anniversary of the independence of Tanzania mainland, which was celebrated yesterday on the 9th of December of 2021, and for accepting to undertake a state visit to Tanzania. President Kenyata thanked President Samia for extending an invitation to him and expressed his gratitude to Her Excellency
to the government and the people of Tanzania for the warm welcome and excellent hospitality accorded to him and his delegation since their arrival in Dar es Salaam. President Kenyata congratulated Their Excellency President Samia and the people of Tanzania on the 60 years of independence of Tanzania mainland and wished Her Excellency good health, long life, peace, and prosperity to the people of the United Republic of Tanzania. In addition, President Kenyata reiterated Kenya's commitment to continue strengthening the bonds of fraternity, solidarity, and cooperation between the two countries. The two heads of state had high-level official talks this morning, and these talks were held in a cordial and friendly atmosphere where Their Excellencies noted with satisfaction the elevated state of cooperation and relations between the two countries since the state visit by Her Excellency President Samia Suluhu Hassan to the Republic of Kenya in May, from the 4th to 15th May this year. They further expressed the need to deepen cooperation in areas of mutual interest, including foreign relations, trade, urban development, agriculture, livestock development, mining, energy, health, transport and infrastructure, defense and security, tourism and immigration. On deepening bilateral cooperation between the two countries, the heads of state applauded the ministers for foreign affairs of the two countries for successfully holding the 4th session of the Joint Commission for Cooperation, JCC, from 28th to 25th August 2021 in Nairobi, Kenya, which was attended by various sectoral ministers, and urged the two leaders, urged the relevant sectors and agencies to expedite implementations of the decisions reached during that meeting. On trade, the two heads of state noted the increased volume of trade between the two countries. They lauded the ministers of trade from both countries for promptly convening the sector players who have successfully resolved 46 out of 64 non-trade barriers that were identified to hamper trade and investment between the two countries. They directed relevant authorities of both countries to resolve the remaining non-trade barriers in the shortest time possible. The two heads of state highlighted the growing importance of the private sector engagement, including deepening and expanding the current investment levels. They reaffirmed their commitment to facilitate bilateral investments by putting in place measures to ease establishment of commercial enterprises in both countries. The two heads of state further reiterated their commitment and that of their governments to continue implementing the strategic bilateral projects, including fast-tracking the construction of the natural gas pipeline from Dar es Salaam to Mombasa and the construction of the East African Coastal Corridor Project road connecting Malindi to Bagamoyo in Tanzania. On health matters, the two presidents discussed the latest developments around the global response to the COVID-19 pandemic and the emergencies of the new Omicron variant. They called for concerted global cooperation and action on vaccine supply and access. They also agreed to work closely to combat the spread of COVID-19 virus and other pandemic diseases in the two countries and the region in general. They expressed solidarity with countries of the Southern African region on whom travel bans have been imposed and supported the statement by the United Nations Secretary General Antonio Guterres and the African Union Commission Chair Musa Faki Mahamati that travel bans which isolate any one country or region are unfair, are punitive,
They are ineffective and unjustified. In this regard, they issued an urgent call for global vaccine equity as opposed to selective travel bans on African countries. With regards to the security situation in the region, the two leaders underscored the need to maintain peace, security, and stability within the East African region and the African continent as a whole, and called upon the security organs of the two countries to work closely in the maintenance of peace and security in our countries and in the region. The two heads of state affirmed their commitment to promote people-to-people relations between the two countries. Her Excellency President Samia thanked the government of Kenya for granting relevant permits that enabled the Air Tanzania company to resume its flights from Dar es Salaam to Nairobi twice a day from 26 November 2021, and I understand some of the ministers from Nairobi traveled on Air Tanzania. In the same vein, His Excellency President Kenyata thanked the government of Tanzania for granting permits to Jambo Jet Limited to operate scheduled international services to Tanzania. At the regional and international level, the two heads of state underscored the need to continue working together in championing the East African cooperation integration agenda and at multilateral forums to which Tanzania and Kenya are members to continue cooperating at that level. Her Excellency President Samia commended Kenya's active two-year representation to the United Nations Security Council and subsequently for the presidency of the Council in October 2021. Upon the completion of official talks, the two heads of state presided over the signing of one agreement on transfer of sentenced persons and 6 memorandum of understanding in the field of health, housing and urban development, in migration, in animal health, in correctional services and investment. The heads of state directed and emphasized to the relevant ministers and institutions in the two countries to implement fully the signed agreement and memorandum of understanding. Her Excellency President Samia handed over to His Excellency President Uhuru Kenyata a certificate of ownership of 20 roan antelopes known in Swahili as korongo from Tanzania in appreciation of the excellent bilateral relations between the two countries and the cooperation in the tourism sector. President Kenyata expressed appreciation to President Samia for the generous gifts of the antelopes and committed the government of Kenya to preserve the species for posterity. You also heard that there will be a reciprocal arrangement to get the female rhinos to Tanzania, and that the two presidents will preside over the cutting of cake when the rhinos, the female rhinos and the male rhinos meet. At the conclusion of the state visit, President Kenyata expressed profound gratitude and appreciation to President Samia, to the government and the people of the United Republic of Tanzania for the warm reception and generous hospitality extended to him and to his delegation. And finally, Her Excellency President Samia Suluhu Hassan thanked His Excellency President Uhuru Kenyata for undertaking the state visit to the United Republic of Tanzania at the time when President Uhuru is also celebrating his birth, 60 years of Uhuru. Their Excellencies applauded
the friendly and sisterly manner in which the visit was conducted and reaffirmed their commitment to continue working closely in strengthening bilateral relations between our two countries. I thank you, Your Excellencies, for your attention. I thank you, the members of the press, my dear colleagues. Thank you very much. Asanteni sana, na naomba uniruhusu Mheshimiwa Rais niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Liberata Mulamula, kwa tamko hilo la pamoja ama communique. Mheshimiwa Rais, baada ya tamko hilo kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ndio linahitimisha mkutano wetu na waandishi wa habari, na sasa ninayo heshima Mheshimiwa Rais kwa ruhusu ili tuweze kuendelea na ratiba nyingine.